Vijana 12. Hata wakifika huko utawajengea hapa. Shamba ndio. Wow, I love you. Wanafanana. So mdogo ni mgani? Wanafanana. Kutole. Ndogo tu. Dakika 2 tu. Yo. Kuna matokeo. Lakini niko sawa. Wenye wako wamenitosha niko sawa. Lakini kuna ugonjwa. Na magonjwa huko unaogopa baadaye kupata magonjwa. But Mungu unaona kwa wasichana wote Mungu atakubariki na vijana ambao utashangaa. Yes. What is that? That is called. Just relax. Breathe in, breathe out. Relax tu. Unless kama ulijuaje tunafanya kitu hapa na? Ndio tena hapa sio ndio. Daktari ndio anapigia. Nilikuwa nimeulizia Siwezi wakaniambia. Alitokea wapi kwa familia? Eleza. Asante. Wakati alienda akazunguka akapata hao wasichana wote kufuata kwa hao wangu, na Mungu naye mwenye nilikuwa ninaomba akajibu maombi yangu. Msichana yangu wakati alimaliza form 4 akaingia college akapata kijana, Mungu akawabariki wakapata mtoto kijana, na nikamchukua on the spot na miezi 4 na nikaanza kuishi na yeye. Sasa Sahi ninajivunia niko na mtoto kijana, na ninaomba Mungu aendelee kufungua njia mahali penye msichana na kijana yangu wako wapate mwingine waendelee na maisha. Kitu kusema ukweli yenye ilinifanya nikawa jasiri, watoto wote ni watoto wasichana kama wangu. Na nikajipa nguvu nikasema, Mungu wewe unajua hao watoto ni malaika, hawana hatia, wenye waliwatafuta wenyewe bado wako. Asa hiyo kitu ilinifanya nikakuwa jasiri, nikasema
mwenye atakuja mimi nitampokea na nitamlinda, nitamsomesha kama mtoto nitamchukua kama mtoto wangu. Umemaliza bro? Umemaliza na piga pesa. Nipate venye nita bridge, nikianza kufanya interview. Washoko hizo picha naweza kosa picha ya gazeti. Yeah. Nani uiona? Babies are strong. Like it? Like it? You're so cute. Why are you so happy? Napata baby pia anachukua miwani. Sasa zurudi kwa ile dakika moja tu. Acha mimi na record. Tembea tu mkienda hivi. Pole. Mpita tu ukiangalia. Mwambie tunaenda. Mtaendelea kupiga na story. Na ako vizuri na ladies, mimi nimejaribu wapi? Jina naitwa Violet Mtonyi, mkazi wa Bungoma. Mimi singekubali mzee wangu apange uzazi. Afadhali mimi mwenyewe nipange uzazi kwa muda. Alafu baadaye tukihitaji labda kuongezea mtoto mwingine, mimi mwenyewe niende nifungue tena, alafu tuongeze mtoto mwingine iwapo tutakuwa tunahitaji. Lakini mimi kwa upande wa kusema eti mzee afunge uzazi, sikubaliani nayo. Sitaki. Juu yeye akikatwa ni hivyo. Hakuna mahali penye kuna spare nyingine. Vasectomy is relatively low, has low uptake, and essentially, one, because of awareness, two, because of the myths and misunderstanding or misinformation about vasectomy. The third component is the low capacity of the facilities because one, the equipment, two, is the skills of the healthcare, the providers to provide these services. Coming back to the misunderstanding and the myths is that the men feel that vasectomy almost equivalent to castration, which is not true. So they see it as a method that is likely to interfere with their sexual health, and more specifically with either causing erectile dysfunction or lowering libido. And this to them is about the ego, it's about their manhood, and they feel that any surgery around the genitalia is going to interfere with their sexual health. And sexual health is very important for them as they go. Generally it is below 1%, so it's generally about zero as it is in overall. But it's less than 1%. So you find a few counties like Bungoma, Busia, which has got 0.3%. So
This compared to the bilateral tubal ligation, which is female sterilization, which is at about 2.3%. And even with that 2.3% is actually nearly half of what was there 30 years ago. In 1993, the female sterilization uptake was at 5.5%, but it has gone down, and partly also because of the skills, the equipment that is required, and there's relatively less drive for the permanent methods, especially with the emergence of the long-acting and reversible methods. So what UNFPA is doing is partnering with, is trying to address some of these challenges that we see in the country. One is building the capacity. That's why we are partnering with the Maristops Kenya to ensure that they can build the capacity of health facilities to provide those services, training the healthcare workers, more so the doctors or the clinicians who are able to provide this service, which is far much simpler than the female sterilization. And so provide the equipment that are required, and also raising the awareness, educating, providing the correct information so that people become aware of this. Because when you look at the demographical survey, it's about 50% for men who are married who know about married men who know about vasectomy, compared to about 46% for the women who know about vasectomy. But of course, now being aware is one thing, but now uptake is actually the other thing, the other component. But by and large, I think this is a drive that goes across the globe, especially on this 1 week of World Vasectomy Day celebration, which we find even in the high-income countries. A few of them, I think probably you say South Korea, which has got the highest uptake, which was stated about close to 17%. And that's still, compared to the other female methods, this is still low. But that's the situation as it is. Kuna siku hata mwanaume hata apangwa uzazi, hata kubabilia hata likataswa. Kwa sababu mwanaume ni kusalisha wanawake wasae. Na vitu ya kusema eti mwanaume akatwe hiyo hakuna. Hiyo ni mbini wanawake kumaliza wanaume. Wase wanarika paka chini haikupaliki. Wanaume wasalise wanawake, watoto wapatikani. Na kama wanaume wanakupali ikatwe, mtapata wapi kusalishwa? Hiyo haiwezekani, haikupaliki. Kwa Biblia hata walisema eti wanaume wasalishwa wanawake. Ni wasaane. Sasa ukikatu mwanaume, wewe sasa utaenda wapi kuzaa? Itaenda wapi kuzaa? Utatafuta wapi? Hiyo mbini wanawake kutafuta wako na mbini kutafuta mbegu ya mwanaume wenyewe kujiwekea kama ng'ombe. Yaani wanataka kusalishwa kama wa ng'ombe. Na hiyo kitu haiwezekani. Mwanamke aliumbwa kitu kuwekewa, na mwanaume aliumba kitu kusindiliana. So hizo vitu vinaivana kama chakula na moto. Kila kitu ivane. Hiyo kitu haikubaliki. Tena istahili. Mwanaume yeyote kwa Kenya asikubali. Na mwenye atakubali acharipu. Because we want to create awareness. We want to make sure that the community, especially the men, to embrace what we call vasectomy as a form of family planning. First of all, it's an easy procedure and it is painless. And once you do it, you assist your wife or the ladies in matters family planning. Family planning is not only for the ladies. It is supposed to be embraced by both. So as a couple, we encourage our men also to undergo a vasectomy to assist in matters family planning. When you family plan, you will live a healthy life. And what we want to tell our community is, especially our men, is that vasectomy has no side effects. Once you are cut or once you undergo vasectomy, you are able to perform the way you used to perform sexually. It does not interfere with your sexual urge. It does not interfere with the way you use it. And in any case, sometimes it makes you perform even better because you don't have stress, our thought or anything else. So basically we're encouraging our people, our locals, also to embrace that whatever vasectomy to assist our women in matters of family planning. Okay, yes, as I said, you know, even starting with myself,
I always trust that without those instruments, I can't be a man at all. So most of us are locals, and even a man, as a group, we always know that without a properly functioning genital organs, then you're not a person. So usually we have attached a lot of importance on our genital organs. In our area especially, with the proper functioning genital organs, that means you are a very powerful man, because you'll be able to sire a lot of kids, and that thing has a lot of energy in it, and it gives you the confidence to live as a man, and you know it yourself. Thank you. Mimi kwa majina naitwa Boniface Ngashira, toka Bungoma County, Bumula Sub County, South Bukusu location, Sikata Village. Sababu ya kutafuta mvulana kulingana na kimila yetu ni kwamba ukiwa na mtoto kijana, hiyo itakuwa yani utakuwa safe. Watu wanaweza kuja kuattack na huyo kijana naye ndiye anaweza kuokolea. Lakini kumbe nilikuwa very wrong. Mtoto ni mtoto. Mungu ndiye anapeana. Hata wasichana wavulana wako sawa, wako same. Yes. I'm 37 years. Niko na watoto 12 na wote ni wasichana. Sasa ilifika mahali niko na bibi, by the way, hapa. Ako na watoto 4 wasichana na nilikuwa natamani kijana sana. Sasa nikaamua kukata waya kutoka nje kutafuta, lakini niliangukia wasichana. Kafika mahali nikasema hii haiwezekani. Sina kazi, sina chochote. Ya watoto nitalea namna gani? Kama mwanaume nikaamua kupiga hesabu ya kusonga, kujipanga. Ndio nikajipata nimeendea hiyo vasectomy ili nilee watoto wangu vizuri. Yes. Hapo tulikuwa tunatumia na condom. Lakini za zingine haileti shangwe. Bibi akaamua kwenda hizi mashindano. Lakini alikuwa anatoa damu mingi sana. Kasema hii haiwezekani. Spacing ya watoto wangu first born ndio tukuje kwa second born ilikuwa 2 years. Third born tukamaliza kama miaka 4. Fourth tukamaliza miaka 3. Yeah. Hao wengine wa nje ni kutafuta tu, nilikuwa natafuta bora nipate boy, lakini sikupata. Kila mtoto na mamake. Ndio hiyo sasa. Endelea tu. Steel ile ya watu steel. Hata steel. Still needs creativity. Si picha tu yoyote tunapiga. Alafu najua si ile tunaendana na fixed mind ikikosa ati imeisha hivyo. Like unaziundia. Sisi usi
Wewe endelea tu kwa kivuli, kwa jua. Endelea tu ni kama si hatuko. I know. But una serious Length of the procedure depends on the service provider most of the time, but the procedure can range between 15 minutes to 30, sometimes 40 minutes for a bilateral tubal ligation. For a vasectomy, it is simpler, faster, and also depends on the service provider, their speed and their expertise. And vasectomy will take some of the time. Some people do it in 5 minutes, but the average time is between 10 to 15 minutes. You are done with the vasectomy. Yes, and faster actually. For some of the time in experience, and 5 minutes done. You walk out of the office. It's actually an office procedure, but some of the time you have to set up a good setup like a minor theater or a better area for a tubal ligation. But for vasectomy, it can be done in an office setup. You go to a doctor's consultation office, it can be done there. Thank you so much, Doc, especially for fighting for girl child. Yeah. At least. Kwa majina ni Lilian Waswa. Niko na miaka 36. Nimeoleka. Niko na mume na watoto 4 wasichana. Kusema ukweli ilikuwa ngumu kuamua mara moja, ilinigharimu. Kwa ajili pia mimi nilikuwa ninafikiria niendelea nipeko chanzi ya watoto 2. Labda kama pia mimi nahesabatika nipate kijana. Lakini ikawa ngumu. Nikaona watoto wenye wanasema ni wake ni wengi, wanakuja huu mwaka, kwa mwaka maybe wanakuja watoto 2. Ikanipa tension kabisa. Na nikasema nitafanya nini ili nisimame kama mama kwa boma na nitunza hao watoto. Kwa sababu mama wengi ukianza kusikia hivyo unaona hata kama ni kukonda mwili nini inakuja, inakugharimu. Sasa nikaonelea acha nimuite tukae tuone. Nikachukua family planning kwanza yangu ya shindano, ikakuja ikanishinda. Nikaanza ile ya miaka 5 pia ikakuja ikanishinda. Na nikamwambia nitafanya nini kama mama sasa. Penye vimefikia imekuwa ngumu. Akaniambia wewe inatakana uende ukatwe, uchukue hiyo family yenye haina kikomo. Kwani kama umechukua hiyo hautazaa tena. Kamwambia hapana, haiwezekani. Lakini nikafika mahali nikasema yes, naweza jaribu. Kwa ajili nimeona watoto wenye uko nao ni wengi. Na nikamwambia nitakubali niende. Sasa ikafika wakati mimi nikienda kliniki kupeleka mtoto si kupata hiyo. Na naye hii yake ilikuwa, nikampigia simu, nikamueleza na akakubali. Akaniambia wako, nikasema kukuja wameenda. Next akakuja akachukua. Vile aliongea na daktari wakamwambia watakuja siku fulani. Sasa unaweza kuja hiyo siku uweze ukapata. Na kweli akaenda na akapata. Na yeye akafanyiwa. Niko sawa, sijaona madhara yoyote. Tunaendelea vizuri. Kazi kwa nyumba anafanya kama kawaida. Sijaona kama kuna tashwishi yoyote. Kwa haya yote yenye mzee alifanya, aliweza kuomba msamaha. Sasa Sahi wakati huu kuanzia afanye hizo vitu mpaka Sahi tunaishi na amani. Sioni neno. Maisha yetu inaendelea mbele, tunatunza watoto wetu. Niliweza kumsamehe. Na jambo hili sio vile watu
lisungumuzia. Watu wengi wamefikiria kwamba ukipitia vasectomy utapungukiwa na nguvu za kiume, hautamtosheleza mke wako. Lakini jambo hilo kwa hizi miaka zote ambazo zimeisha 8 ambazo nimekaa baada ya kufanyiwa, hakujawahi kuwa na shida ya aina hiyo katika ndoa yangu. Jambo lingine ni kwamba watu walifikiria kwamba kutatokea siku moja tena hizo mishipa labda tena zikatike, zile nyuzi zenye walikufunga zikatike, tena utakuja tu kumtia mimba mkeo. Lakini kwa miaka 8 sijaona akipata mimba tena, kumaanisha ya kwamba kweli ni zoezi la kudumu. Tena jambo lingine ambalo watu hufikiria kwamba ukifanyiwa vasectomy itakuwa umejidhuru mwenyewe, ni kwamba ni upasuaji ambao utakulemaza, hautaweza kusimama tena kama mwanaume. Lakini ningependa kusema hivi ya kwamba kinachoshughulikiwa katika vasectomy ni kufunga tu zile mirija ama zile mifereji ambazo zinapitisha mbegu ya uzazi. Lakini maji na kila kitu ambacho kinahusika na ume wa mwanaume iko tu sawa. Majina ni Wepuhulu Samwe. Kulingana na mila na desturi zetu kama Wabukusu, tangu mwanzo ya mababu zetu haikuweko kupanga uzazi, na mimi kama Mbukusu wa Bungoma County, upangaji uzazi kwa wanaume ni tabu kulingana na mila na desturi zetu. Maana kwangu kibinafsi sioni ni kwamba kupanga uzazi ni jambo la maana kwa mwanaume. Tangu zamani ilikuwa watoto kwa Bukusu ni fahari. Uwe na watoto 10, uwe na watoto 100, ilikuwa ni fahari. Kwa maana kitambo watu walikuwa wanajifunia si mali, walikuwa wanajifunia ukiwa na watoto wengi, wewe uko na mali, uko na security. So kwangu ninakataa 100% ya kwamba wanaume wa Bukusu tusiendee hiyo njia ya kupanga uzazi.